Good evening everyone. Welcome to Adda247 Tamil. This is Deepak Lawrence here. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது previous year question discussion of TNPSC Combined Engineering Service Examination Mechanical. Today will be part 8. So already நம்ம ஒரு 120 questions பார்த்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். So remaining வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு will try to complete 25 to 30 questions. So already நம்ம டெய்லியுமே 20 questions பார்த்துட்டு இருப்போம். ஸோ இன்னைக்கு 25 வரைக்கும் போகலாம். 25 வரைக்கும் போக முடியுதா, ஒரு 1 hourல கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம். ஸோ 25 நம்ம முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா வில் கோ ஃபார் 30 questions டுடே. ஸோ வித்தவுட் எனி ஃபர்தர் டிலே வில் ஸ்டார்ட். ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் மெக்கானிக்கலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹவ் ஸ்டார்டட் அ கிளாஸ். நவம்பர் 11th பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகி போயிட்டுருக்கு. ஈவினிங் 7 PM to 9 PM. ஸோ அந்த கிளாஸ்க்குள்ள வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் சப்ஜெக்ட் மட்டும் இல்லாமல் டிஎன்பிஎஸ்சி கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸுக்கு தேவையான தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு, ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ், ஆப்டிடியூட், மென்டல் எபிலிட்டி, ரீசனிங், இந்த எல்லா டாப்பிக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில், அதாவது குரூப் 1 குரூப் 2க்கான குரூப் 1 குரூப் 2 2A ப்ரிலிம்ஸ் பேட்ச் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இதில் ரெக்கார்டர் கிளாஸ் தான் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதில் பேப்பர் 2க்கான டிஎன்பிஎஸ்சி கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸில் வரக்கூடிய பேப்பர் 2க்கான சப்ஜெக்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு அதில் அவைலபிளாக இருக்கும். டிஎன்பிஎஸ்சி கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் பேப்பர் 1க்கான சப்ஜெக்ட் நம்ம மெக்கானிக்கலில் ஆன்லைன் லைவ் கிளாஸஸை நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இந்த பேட்ச் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா Adda247 மொபைல் ஆப் நீங்கள் உங்கள் ஃபோனில் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி அது மூலிமா நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். அதே சேம் டைம் Adda247 வெப்சைட்லேயும் போயிட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி சிஇஎஸ்சி மெக்கானிக்கல் 2023 பேட்ச்னு போனீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுலேயுமே நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூ கேன் யூஸ் த கோட் Y424 அப்படின்ற கோட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப் டு 22% வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஹேவ் தி டிஸ்கவுண்ட் வைல் பையிங். ஸோ ஐ வில் க்ளோஸ் மை வீடியோ ஸோ தட் யூ கேன் சி தி மோஸ்ட் ஆஃப் பிபிடி. ஸோ இன்னைக்கான அஜெண்டா என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுடேஸ் மோட்டிவேஷனல் கோட், இட்ஸ் டியூரிங் அவர் டார்க்கஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ் தட் வி மஸ்ட் ஃபோக்கஸ் டு சி த லைட். யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பை அரிஸ்டாட்டில். I'll repeat once again. It's during our darkest moments that we must focus to see the light by Aristotle. So first we'll see mechanical syllabus short up. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா so 20, 25 or 30 questions we'll see today. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2008 question paper. So these 7 question papers are available. So நான் என்ன 2013, 14 இந்த ஆர்டரில் போலான்னு இருந்தேன். So based on students feedback 2008க்கு அப்புறம் லாஸ்ட்ல இருந்து ஸோ 2022, 19 இந்த ஆர்டரில் போயிட்டு ஸோ கம்ப்ளீட்டாக பிஃபோர் தி எக்ஸாம் வில் கவர் ஆல் தி 7 question papers. So thank you all for joining. Those who have joined live for today's MCQ question discussion. Channel of Engineer all syllabus கவர் பண்ணிடுவீங்களா? 100% முடிச்சிருவேன், நான் நடத்துகிற கொஸ்டின் மட்டும் தான் வரும் அப்படிலாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் போய் சொல்லலை. ஸோ மேக்ஸிமம் டாபிக்ஸ் வில் கவர். எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 90% சிலபஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர் பண்ணிடலாம். ஸோ என்னோட மெயின் ஃபோக்கஸ் வந்து இந்த அதாவது ஸ்டார்டிங் லெவல்லேருந்து ரொம்ப பேசிக்லேருந்து நம்ம வந்து போவோம். மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுமே இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் அட்டன் பண்ண ஸ்டூடெண்டாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம் அட்டன் பண்ணுற ஸ்டூடெண்டாக இருந்தாலும் சரி, இதுக்கு முன்னாடி அவங்க எடுத்த மார்க்கோட மேக்ஸிமம் மார்க் தி கேன் ஸ்கோர் ஆஃப்டர் அட்டெண்டிங் ஒரு கிளாஸ். அது மட்டும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சொல்ல முடியும். நெக்ஸ்ட்டுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் தீஸ் 7 question papers they will have a huge impact on how they see the question. எந்த டாபிக்லேருந்து எந்த கொஸ்டின் வரும் அப்படின்ற லெவலுக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா திங்க் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில் see in our class. சரி, ஆல்ரெடி நம்ம 120 questions பார்த்துட்டோம். இன்னைக்கு கொஸ்டின் நம்பர் 121லேருந்து 150 30 questions பார்ப்போம். So maximum will try to cover by 11 or 11:15. So please do join till the end. Good evening Hadia, thank you for joining. Good evening Srirangan and good evening Channel of Engineer. First question for today, question number 121. Hunting in a governor occurs due to what? So நான் எப்பயுமே கிளாஸ்ல சொல்லுவேன், there are new terms and terminologies in any நிறைய சப்ஜெக்ட்ல மெக்கானிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய டேர்ம்ஸ் அண்ட் டெர்மினாலஜிஸ் இருக்கும். டெஃபினேஷன் அதில் குறிப்பாக கேட்பாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஹண்டிங் அப்படின்றது ஒரு வேர்ட். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டர்பைன்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்குது.
அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பைப்பு வாட்டரில் போகும்போது வாட் வி கால் இட் அஸ் வாட்டர் ஹேமர். ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான டேர்ம்ஸ் அது வேறு எங்கேயுமே நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம். ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் 200 கொஸ்டின்ஸ் ஒரு 10 கொஸ்டின்ஸ் வரைக்குமே கேட்டிருக்காங்க. சரியா, நம்ம ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கும்போதுமே நான் சொல்கிறேன், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த சச் கொஸ்டின். ஹண்டிங். ஸோ நார்மலாக நமக்கு ஹண்டிங் அப்படின்றது வேட்டைக்கு போகிறதுன்னு தெரியும். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்டிங் கவர்னரில் பொறுத்த வரைக்கும் ஹண்டிங் அப்படின்றதுக்கான மீனிங் என்ன? குட் ஈவினிங் யோகானந்தன், தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங். கொஸ்டின் நம்பர் 121க்கான ஆன்சர் என்ன? ஐ ஹோப் ரெகுலராக வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்திருப்பீங்க. அது இல்லாமல் நியூவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீரங்கன் ரீசெண்டாக ஜாயின் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ப்ரெசென்ட் ஹியர். தேங்க்யூ ஆல். தி ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் worn out guides of the sleeve, fixed position of balls for each speed within working range. ஆப்ஷன் சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா friction. ஆப்ஷன் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா none of these. What is the correct answer for question number 121? Hunting in a governor occurs due to what? ஸோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், தெரியாதவங்க நோட் பண்ணிங்க. எஸ்எஸ்சி ஜேஇக்கான ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட். எஸ்எஸ்சி ஜேஇ 2023 ரிசல்ட் அவைலபிளாக இருக்குது வெப்சைட்டில். ஈவினிங் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. ஸோ யார் யாரெல்லாம் லாஸ்ட் மந்த் அக்டோபர் மந்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்எஸ்சி ஜேஇ எக்ஸாம் பேப்பர் 1 அட்டன் பண்ணிங்களோ, ஸோ அவங்களுக்கான ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டுருக்காங்க. ஸோ ரிசல்ட் வந்து யார் யாரெல்லாம் கிளியர் பண்ணியிருக்கவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா December 4th நடக்க போகிற எஸ்எஸ்சி ஜேஇ பேப்பர் 2க்கு தே ஆர் எலிஜிபிள் டு அட்டன். ஓகேவா? ஸோ ஸ்ரீரங்கன், சேனல் ஆஃப் இன்ஜினியர் அண்ட் ஹார்டியா 3 பேருமே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி சொல்லியிருக்கீங்க. செக் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. ஃபார் கொஸ்டின் நம்பர் 121 வில் see what is the correct answer. Any other guesses by those who are watching live? Any other guesses by those who are watching live? கவர்னரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹண்டிங் அப்படின்னா என்ன? வாட் இஸ் மென்ட் பை ஹண்டிங் ஆஃப் அ கவர்னர்? ஸ்ரீரங்கன், சேனல் ஆஃப் இன்ஜினியர் அண்ட் ஹார்டியா ஆப்ஷன் பி சொல்லியிருக்கீங்க. செக் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. ஸோ ஹண்டிங் அப்படின்றது என்னன்னா, இஃப் த ஸ்பீட் ஆஃப் த இன்ஜின் ஃப்ளக்சுவேட்ஸ் கண்டினியூஸ்லி அபவ் அண்ட் பிலோ த மீன் ஸ்பீட், இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹண்டிங். ஐ வில் ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகேன். ஹண்டிங் அப்படின்னா என்னன்னா, இஃப் த ஸ்பீட் ஆஃப் தி இன்ஜின் ஃப்ளக்சுவேட்ஸ் கண்டினியூஸ்லி above and below the mean speed, we can call it as hunting of the governor. So what is the correct answer for question number 121? Option B, fixed position of balls for each speed within working range. Option A, worn out guides of the sleeve. Option C, friction. And option D, none of these. What is the correct answer for question number 121? ஸோ கொஸ்டின் வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கெஸ் பண்ணுங்க. வில் ஹாவ் இட் ஆஸ் அ ஹோம்ஒர்க் ஃபார் டுமாரோ. ஸோ நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வில் டிஸ்கஸ் திஸ் அண்ட் சி வாட் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக சொல்லான் இருந்தேன். ஸோ ஆர்டர் ஃப்ளோ மாறக்கூடாது அப்படின்றதால ஐ ஹவ் மேட் லைக் திஸ். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 121 வில் டிஸ்கஸ் தி ஆன்சர் டுமாரோ. மூவிங் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ 3 பேர் ஆப்ஷன் பி சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் என்னென்னு. கவர்னர் மீனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் த இன்ஜின் ஃப்ளக்சுவேட்ஸ் கண்டினியூஸ்லி அபவ் அண்ட் பிலோ தி மீன் ஸ்பீட். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் 122. A governor is said to be isochronous when? Question number 122. A governor is said to be isochronous. ஒரு isochronous governor அப்படின்னு சொல்றோம்னா எந்த கண்டிஷன்ல சொல்லுவோம்? The equilibrium speed is constant for all radii of rotation of the balls within the working range. இல்ல the range of speed is 0 for all radii of rotation of the balls within the working range, or any of these or none of these. What is the correct answer for question number 122? So tomorrow first question 121 க்கு என்ன ஆன்சர் அப்படி என்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்துட்டு
then will proceed. Question number 122 கான ஆன்சர் என்ன? So those who are watching live, you can guess the answer. Likewise, share the link with your friends so that they can also join in MCQ question discussion. What is the correct answer for question number 122? Guys, ஒரே ஒரு small request. Question number ஓட சேர்த்து ஆன்சர் சொல்லுங்க so that it will be easier for me to check. So அது ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்கான ஆன்சரா அடுத்த கொஸ்டின்கான ஆன்சரா அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். ஸோ அடுத்த கொஸ்டின்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மால் ரெக்வஸ்ட், கொஸ்டின் நம்பரோட சேர்த்து ஆன்சர் என்ன அப்படின்றத கெஸ் பண்ணுங்க. கான்ஸ்டன்ட் ஆப்ஷன் ஏ சொல்லியிருக்கீங்க, 122க்கு ஆப்ஷன் பி. ஸோ வி ஹாவ் 2 guesses ஃபார் கொஸ்டின் நம்பர் 122. ஒன்று ஆப்ஷன் ஏ, இன்னொன்று ஆப்ஷன் பி. செக் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. எனி அதர் கெஸ்ஸஸ் பை தோஸ் ஹூ ஆர் வாட்சிங் லைவ்? ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு கொஸ்டினுக்குமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் கவர்னர். அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் யூனிட்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா 20 கொஸ்டின்ஸ் அது கேட்கணும். ஏன்னா மொத்தமே நமக்கு 10 யூனிட் இருக்கு. ஒரு யூனிட்டுக்கு 20 கொஸ்டின்ஸ்னா தான் நமக்கு 200 கொஸ்டின்ஸ் கவர் ஆகும். இட் நீட் நாட் டு பி ஆல்வேஸ் 20 கொஸ்டின்ஸ். கண்டிப்பாக 20 கொஸ்டின் கேட்கணும் அவசியம் இல்லை. சம் கொஸ்டின்ஸ் சம் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20க்கு மேலேயுமே வந்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அந்த கண்டிஷனில் இட் வில் பி லைக் திஸ். ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் ஒரு பர்டிகுலர் கொஸ்டினுக்கு சப்ஜெக்டில் 20க்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா சில சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கான கவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி ரெடியூஸ். அதுதான் வந்து இதோட மீனிங். 122க்கு என்ன ஆன்சர்? ஒருத்தர் ஆப்ஷன் ஏ, 2 பேர் ஆப்ஷன் ஏ, ஒருத்தர் ஆப்ஷன் பி சொல்லியிருக்கீங்க. செக் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. வாட் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் question number 122? Isochronism அப்படின்றது a governor with a range of speed 0 is known as isochronous governor. A governor with a range of speed 0 is known as isochronous governor. During this situation, for all position of the sleeve of the balls, the governor has same equilibrium speed. The equilibrium speed வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா will be same for the sleeve or the balls for all the position. அதுதான் இங்க கொடுத்துருப்பாங்க. For question number 122. ஸோ இப்பயே கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. செக் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன ஆன்சர்னு. குட் ஈவினிங் சபரனிவாஸ், தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங். கொஸ்டின் நம்பர் 122க்கு என்ன ஆன்சர்? ஸோ 3 பேர் ஆப்ஷன் ஏ, ஒருத்தர் ஆப்ஷன் பி. செக் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. ஸோ ஐசோக்ரோனிசம் அப்படின்றது a governor with the range of speed 0 is known as isochronous governor. During this situation, for all positions, நல்லா கவனிங்க, for all positions of the sleeve, the governor has the same equilibrium speed. For question number 122, option A is the correct answer. The equilibrium speed is constant for all rotation of the balls with the working range. Okay, with the working range. For question number 122, option A is the correct answer. So channel of engineer Srirangan and Sabrinivas 3 பேருமே கரெக்டாக கெஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. மூவிங் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். வெரி குட். கொஸ்டின் நம்பர் 123, hammer blow is dash. Question number 123, what do we call it as hammer blow? Maximum value of unbalanced force along the line of stroke illa maximum value of unbalanced force perpendicular to the line of stroke illa resultant value of the unbalanced force. What is the correct answer for question number 123? Those who are watching live, you can guess the answer. Likewise, share the link with your friends so that they can also join in the MCQ question discussion. 123 option B. Good evening Tamil Mek Anand, thank you for joining. Option A சொல்லிருக்கீங்க. செக் பண்ணி பார்ப்போம். We have 2 guesses so far. Question number 123 கான ஆன்சர் என்ன? I'll repeat the question once again. Hammer blow is dash. Maximum value of unbalanced force along the line of stroke. Maximum value of unbalanced force perpendicular to the line of stroke. Resultant value of the unbalanced force
and minimum value of the unbalanced force perpendicular to the line of stroke. What is the correct answer for question number 123? So 3 பேர் கெஸ் பண்ணிருக்கீங்க. 3 பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஆப்ஷன் A, ஒருத்தர் ஆப்ஷன் B, ஒருத்தர் ஆப்ஷன் C சொல்லிருக்கீங்க. So we have 4 guesses so far. 2 பேர் ஆப்ஷன் A, ஒருத்தர் ஆப்ஷன் B and ஆப்ஷன் C. செக் பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. For question number 123, hammer blow is dash. Hammer blow is defined as the maximum vertical unbalanced force caused by the mass provided to balance the reciprocating masses. The reciprocating maximum value of unbalanced force along the line of stroke. For question number 123, option A is the correct answer. Sabrinivas and Tamil Mekkanand rendu perume correct ah guess pannirkeenga. For question number 123, option A is the correct answer. I'll repeat once again. Hammer blow is defined as the maximum vertical unbalanced force caused by the mass provided to balance the reciprocating masses. Sorry, it is not option A, it's option B. ஏன்னா என்ன கொடுத்திருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா perpendicular அப்படின்னு இருக்கு. It is the vertical unbalanced force. So vertical அப்படின்ற term தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா so it is along the line of stroke இருக்கு. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா perpendicular to the line of stroke. So it is vertical unbalanced force. For question number 123, option B is the correct answer. Option B is the correct answer. Note பண்ணிக்கங்க. Moving on to the next question. Question number 124. Reference plane is a plane which is dash. So ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு கொஸ்டின் ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் வருது அப்படின்னா அடுத்த கொஸ்டினுமே சேம் டாபிக். ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா பேலன்சிங் அன்பேலன்சிங் பேஸ் பண்ணி வரும்போது அடுத்த கொஸ்டினுமே என்ன வருது அன்பேலன்சிங் பேஸ் பண்ணி ஒரு வெயிட்டை பேஸ் பண்ணியான ஒரு கொஸ்டின். ரெஃபரன்ஸ் பிளேன் இஸ் அ பிளேன் விச் இஸ் டேஷ். கொஸ்டின் நம்பர் 124க்கான ஆன்சர் என்ன? What is the correct answer for question number 124? Reference plane is a plane which is dash. Option A, passing through the plane of rotation of the rotating weight, passing through the plane of rotation of the balancing weight, and option C, at an angle of 45 degree to the rotating weight, and option D, at an angle of 45 degree to the balancing weight. Reference plane அப்படின்றது நம்ம எதை வந்து மென்ஷன் பண்ணுவோம், எதை வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பிளேன் எடுத்துப்போம், அதுதான் கொஸ்டின். கொஸ்டின் நம்பர் 124க்கான ஆன்சர் என்ன? ரெஃபரன்ஸ் பிளேன் இஸ் a plane which is dash. The 4 options given are passing through the plane of rotation of the rotating weight, passing through the plane of rotation of the balancing weight, at an angle of 45 degree to the rotating weight, and at an angle of 45 degree to the balancing weight. Question number 124க்கான ஆன்சர் என்ன? What is the correct answer for question number 124? செக் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. So we have 4 options so far. 2 பேர் ஆப்ஷன் A, 2 பேர் ஆப்ஷன் B சொல்லியிருக்கீங்க. செக் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. Reference plane is a plane passing through the point of axis of rotation and perpendicular to it. அதே மாதிரி a plane passing through the point on the axis of rotation and perpendicular is called the plane of reference. So check பண்ணி பார்க்கும்போது it's option B, passing through the plane of rotation of the balancing weight. So Tamil Mekkanand and Srirangan ரெண்டு பேருமே கரெக்டாக கெஸ் பண்ணிருக்கீங்க. For question number 124, option B is the correct answer. Moving on to the next question. Question number 125. The rate of decay of oscillations is known as dash. Moving on to the next question. Question number 125. The rate of decay of oscillations is known as dash. What is the correct answer for question number 125? The given options are critical damping, damping coefficient, logarithmic decrement, and damped oscillation. What is the correct answer for question number 125? Those who are watching live, you can guess the answer. Likewise, share the link with your friends so that they can also join in the MCQ question discussion. Hadia 125 option C.
logarithmic decrement சொல்லிருக்கீங்க. செக் பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. சப்ரனிவாஸ் 125 ஆப்ஷன் B, ஸ்ரீரங்கன் 125 ஆப்ஷன் C. So far we have 3 guesses. ரெண்டு பேர் ஆப்ஷன் C, ஒருத்தர் ஆப்ஷன் B சொல்லிருக்கீங்க. செக் பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. So please do correct me if I am wrong. So I have made 30 questions. So இதுல 1 or 2 it might be wrong. So அதனால if I am wrong, please do correct me also. Thank you. Okay, we have 4 options so far. 3 பேர் ஆப்ஷன் C, ஒருத்தர் ஆப்ஷன் B சொல்லிருக்கீங்க. செக் பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. I'll repeat once again. The rate of decay of oscillations is known as dash. Option A, critical damping. Option B, damping coefficient. Option C, logarithmic decrement. And option D, damped coefficient. Damped oscillation. Check பண்ணி பாப்போம். Damping ratio describes how rapidly oscillations decay from one bounce to the next. The rate of decay of oscillation is known as damping coefficient. The rate of decay of oscillation is known as damping coefficient. For question number 125, option B is the correct answer. So Sabranivas Neyveli correct guess பண்ணிருக்கீங்க. For question number 125, option B is the correct answer. The damping ratio describes how rapidly oscillations decay from one bounce to another. அதே மாதிரி the rate of decay of oscillation is known as damping coefficient. For question number 125, option B is the correct answer. Moving on to the next question. Question number 126. Controlling force curve is a plot between controlling force and dash. Controlling force curve is a plot between controlling force and dash. So graph வரையறோம் அப்படின்னா controlling force curve அப்படின்றது ஒரு graph அப்படின்னா controlling forceக்கும் ஒரு x axisல எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா y axisல நம்ம என்ன வேல்யூ எடுப்போம்? radius of rotationா, speed of rotationா, range of speedா இல்ல sleeve liftா? What is the correct answer for question number 126? Those who are watching live, you can guess the answer. Likewise, share the link with your friends so that they can also join in MCQ question discussion. Question number 126 கான ஆன்சர் என்ன? தமிழ் மெக் ஆனந்த் 126 ஆப்ஷன் B, ஸ்பீட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் சொல்லியிருக்கீங்க. செக் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. ஸோ ஒரு கிராஃப் வரைகிறோம், கண்ட்ரோலிங் ஃபோர்ஸ் கர்வ் அப்படின்ற நம்ம ஒரு கிராஃப் வரைகிறோம் அப்படின்னா, ஸோ ஒரு சைடு எக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலிங் ஃபோர்ஸ் வரைகிறோம் அப்படின்னா ஒய் ஆக்சில் என்ன வரைவோம்? இல்லை எக்ஸ்ஆர் ஒய்யில் ஏதோ ஒரு ஆக்சிஸில் கண்ட்ரோலிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்ற நம்ம பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னொரு ஆக்சிஸில் நம்ம என்ன பிளாட் பண்ணுவோம்? அதுதான் கொஸ்டின். ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் யூஸ் பண்ணுவோமா, ஸ்பீட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் யூஸ் பண்ணுவோமா, இல்லை ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீடா, இல்லை ஸ்லீவ் லிஃப்ட்? சபரனிவாஸ் ஆப்ஷன் ஏ சொல்லியிருக்கீங்க. செக் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. ஃபார் கொஸ்டின் நம்பர் 126, வாட் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர்? ஸோ வி ஹேவ் 4 guesses so far. ஆனந்த் ஆப்ஷன் பி, சப்ரனிவாஸ் ஆப்ஷன் ஏ, ஸ்ரீரங்கன் ஆப்ஷன் சி அண்ட் ஹாடியா ஆப்ஷன் பி. செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ கண்ட்ரோலிங் ஃபோர்ஸ் ஒரு சைடு வரைகிறோம் அப்படின்னா இன்னொரு ஆக்சிஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வி யூஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். ஃபார் கொஸ்டின் நம்பர் 126, ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். கண்ட்ரோலிங் ஃபோர்ஸ் கர்வ் கிராஃப் வரைகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஆக்சிஸில் கண்ட்ரோலிங் ஃபோர்ஸ் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா இன்னொரு ஆக்சிஸில் வி யூஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். சபரனிவாஸ் கரெக்டாக கெஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஆனந்த், ஸ்ரீரங்கன் அண்ட் ஹாடியா குட் ட்ரை. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். மூவிங் ஆன் டு தி next question. Question number 127. The number of active surfaces for a multi-plate clutch with number of plates n is dash. So single plate clutchல ஒரே பிளேட் தான் இருக்கும். மல்டி பிளேட் கிளட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 5 மெட்டல் பிளேட்டுக்கு நடுவில் we have a composite material. So வந்து பார்த்தீங்கன்னா it will be placed between those metal plates. That is called as a multi-plate clutch. So அப்படிப்பட்ட multi-plate clutch with number of plates n இருந்தது அப்படின்னா how many active surfaces it has? The number of active surfaces for a multi-plate clutch with number of plates n is dash. The given options are option A n into n minus 1, option B n minus 1, option C n, and option D n plus 1. What is the correct answer for question number 127? Question number 128. The number of active surfaces for a multi-plate clutch with number of plates n is dash. So single plate clutchல ஒரே பிளேட் தான் இருக்கும். மல்டி பிளேட் கிளட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 5 மெட்டல் பிளேட்டுக்கு நடுவில் we have a composite material. So வந்து பார்த்தீங்கன்னா it will be placed between those metal plates. That is called as a multi-plate clutch. So அப்படிப்பட்ட multi-plate clutch with number of plates n இருந்தது அப்படின்னா how many active surfaces it has? The number of active surfaces for a multi-plate clutch with number of plates n is dash. The given options are option A n into n minus 1, option C n, and option D n plus 1. What is the correct answer for question number 128?
Any guesses by those who are watching live? Srirangan 127 option A n into n minus 1 சொல்லிருக்கீங்க. செக் பண்ணி பார்ப்போம். Any other guesses by those who are watching live? Tamil Mech Anand 127 option D n plus 1. Okay. We have 2 guesses so far for question number 127. Any other guess by those who are watching live? Hadia 127 option B சொல்லிருக்கீங்க. n minus 1. Okay. So far we have option A, option B and option D. Check பண்ணி பாப்போமா? Question number 127 கான ஆன்சர் என்ன? So multiplate clutch பொறுத்த வரைக்கும் number of active surfaces is n minus 1. The number of pairs of contact surface பாத்தீங்கன்னா n1 plus n2 minus 1. If n is the number of plates, number of clutch plates அப்படின்னா the number of active surfaces n minus 1. For question number 127, option B is the correct answer. N minus 1. எதுக்கும் will check once. ஒரே நிமிஷம் செக் பண்ணிக்கலாம். As I have marked option A, will check once. Question என்ன? Number of active surfaces in a multiplate clutch. In a multiplate clutch, number of active surfaces is n minus 1, where n is the total number of plates. Correct தான். So it's option A கிடையாது. It's option B, n minus 1. If n is the total number of plates, number of active surfaces is equal to n minus 1. So Hadia option B correct guess பண்ணிருக்கீங்க. Anand, Sabrinivas and Chhatrapati Raj, good try. The correct answer is option B. Moving on to the next question, question number 128. Ratio of maximum displacement of the forced vibration to the deflection due to static force is known as dash. Ratio of maximum displacement to the forced vibration to the deflection due to static force is known as dash. Option A, critical damping coefficient. Option B, logarithmic decrement. Option C, magnification factor. And option D, damping factor. What is the correct answer for question number 128? Check பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. Those who are watching live, you can guess the answer. Likewise, share the link with your friends so that they can also join in the MCQ question discussion. Guys, correct பார்த்தீங்கன்னா ஒரு questionக்கு ஒரு 1 minute இல்ல ஒரு 2 minute 1.5 minutes குள்ள will need to proceed. 128 Anand option C, Hadia option C. Check பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன ஆன்சர்னு. For question number 128, what is the correct answer? So we have 4 options. 3 பேர் option C, ஒருத்தர் option B சொல்லிருக்கீங்க. செக் பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. The ratio of maximum displacement of force vibration to deflection due to the static force F is known as magnification factor. For question number 128, option C is the correct answer. Very good. Anand, Hadia and Sabrinivas 3 பேருமே கரெக்ட்டா கெஸ் பண்ணிருக்கீங்க. Srirangan, good try, but the correct answer is option C. Note பண்ணிக்கங்க. The ratio of maximum displacement of force vibration to the deflection due to static force F is known as magnification factor. For question number 128, option C is the correct answer. Next, question number 129. Clinometer is used for dash. Question number 129 கான ஆன்சர் என்ன? What is the correct answer for clinometer? Question number 129. Clinometer is used for dash. The given options are angular measurement, linear measurement, bore measurement, level of flat surface. What is the correct answer for question number 129? Those who are watching live, you can guess the answer. Likewise,
share the link with your friends so that they can also join in MCQ question discussion. Check பண்ணி பாப்போமா? 129 கான ஆன்சர் என்ன? Any guesses by those who are watching live? Any guesses by those who are watching live? Question number 129 கான ஆன்சர் என்ன? What is the correct answer for question number 129? Tamil Mek Anand 129 option D. Level of flat surface சொல்லிருக்கீங்க. Sabranivas option A, angular measurement. Hadia option A, angular measurement. Check பண்ணி பார்க்கலாம். We have 3 guesses so far. 2 பேர் option A, ஒருத்தர் option D. Clinometer is a simple device used to measure angles. It can be used to measure the slope of a specific terrain, height of building or tree, and the declination of a celestial body. For question number 129, option A, angular measurement is the correct answer. Note பண்ணிக்கங்க. Question number 129, option A, angular measurement is the correct answer. Very good. Sabranivas, Hadia and Chhatravati Raj 3 பேருமே கரெக்ட்டா கெஸ் பண்ணிருக்கீங்க. Question number 129 க்கு option A is the correct answer. Next, moving on to the next question. Question number 130, efficiency of a riveted joint is the ratio of dash. Efficiency of a riveted joint is the ratio of dash. Question number 130. So number 10 questions முடிச்சிருக்கோம். So in remaining time we need to complete another 20 questions. ஒரு questionக்கு 1 minute அப்படின்ற டைம்ல we need to proceed. 130 கான ஆன்சர் என்ன? Efficiency of a riveted joint is the ratio of dash. Shearing strength of rivet to strength of unriveted plate. Option B, crushing strength of rivet to strength of unriveted plate. And option C, tearing strength of a plate to strength of unriveted plate. What is the correct answer for question number 130? 130 கான ஆன்சர் என்ன? Those who are watching live, you can guess the answer. Likewise, share the link with your friends so that they can also join in MCQ question discussion. Check பண்ணி பாப்போமா என்ன ஆன்சர்னு. Question number 130 கான ஆன்சர் என்ன? Efficiency of a riveted joint is the ratio of dash. Shearing strength of rivet to strength of unriveted plate, crushing strength of rivet to strength of unriveted plate, tearing strength of a plate to strength of unriveted plate, and strength of riveted joint to strength of unriveted plate. Sabranivas option D, Tamil Mek option A, Srirangan option B, Hadia option B. We have 4 guesses. 2 பேர் option B, ஒருத்தர் option A, ஒருத்தர் option D. செக் பண்ணி பார்ப்போமா? 130 கான ஆன்சர் என்ன? The efficiency of a riveted joint is defined as the ratio of strength of a joint to the strength of the solid plate. Strength of the joint to the strength of the solid plate. For question number 130, option D is the correct answer. Very good. Sabranivas correct guess பண்ணிருக்கீங்க. Question number 130 க்கு option D is the correct answer. Anand, Srirangan and Hadia, good try. The correct answer is option D. Moving on to the next question. Question number 131. The diameter of the rivets for in mm for a plate of thickness T mm is taken as dash. So rivet base பண்ணி 130 பார்த்தோம். அடுத்து 131மே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிபீட்டை பேஸ் பண்ணி இன்னொரு கொஸ்டின். இதுதான் நான் சொன்னேன். ஒரு யூனிட்ல ஒரு 10 டாபிக்ஸ் இருந்தா அப்படின்னா கரெக்டா 2 கொஸ்டினா வந்து பாத்தீங்கன்னா டிபெண்டிங் அப்பான் த வெயிட்டேஜ் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் வந்து கேட்குறாங்க. ஓகேவா? கொஸ்டின் நம்பர் 131 கான ஆன்சர் என்ன? The diameter of the rivets in mm for a plate thickness T mm is taken as dash. Option A T, option B 2T, option C 1.41 into root T, and option D 6.05 root T. What is the correct answer for question number 131? Those who are watching live, you can guess the answer. Likewise, share the link with your friends so that they can also join in MCQ question discussion. 131 கான ஆன்சர் என்ன? Any guesses by those who are watching live? Anand option D, Sabranivas option C. Anyone else?
செக் பண்ணி பார்ப்போமா என்ன ஆன்சர்னு. 131க்கான ஆன்சர் என்ன? Those who are watching live, you can guess the answer. Likewise, share the link with your friends so that they can also join in MCQ question discussion. We have 4 options in final. 2 பேர் option C, 3 பேர் option D. So we have Guru Raghavan, good evening, thank you for joining. So Sabranivas and Chhatrapati option C சொல்லிருக்கீங்க. Anand, Hadia and Guru Raghavan option D. செக் பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. The diameter of the rivets in mm for a plate of thickness T mm is taken as dash. To calculate the size of the rivet, Unwin's formula is used where D is equal to 6.04 into root T, where T is the thickness and D is the nominal diameter of the rivet. For question number 131, option D is the correct answer. So Anand, Hadia and Guru Raghavan 3 பேருமே கரெக்டா கெஸ் பண்ணிருக்கீங்க. Very good. For question number 131, option D is the correct answer. Moving on to the next question. Question number 132. According to IBR, Indian Boiler Regulation Act, the factor of safety for a riveted joint should not be less than dash. According to IBR, Indian Boiler Regulation, the factor of safety of a riveted joint should not be less than dash 1, 2, 3 or 4. Factor of safety எதுக்கு கம்மி இருக்க கூடாது? According to IBR. What is the correct answer for question number 132? IBR அப்படின்றது Indian Boiler Regulations. So boilerக்கு எல்லா regulations-உமே it will be given by IBR, Indian Boiler Regulations. Question number 132க்கான ஆன்சர் என்ன? Srirangan option A, Hadia option D and Sabranivas option D, Chhatrapati Raj option D. Okay, we have 4 options so far. ஒருத்தர் option A, மீதி 4 பேர் out of 5. ஒருத்தர் option A, 4 பேர் option D சொல்லிருக்கீங்க. செக் பண்ணி பார்ப்போம். According to IBR, Indian Boiler Regulations, the factor of safety of a riveted joint should not be less than dash. According to Indian Boiler Regulations, factor of safety in case should not be less than 4. For question number 132, option D, 4 is the correct answer. So Hadia, Sabranivas, Chhatrapati Raj and Tamilmakana 4 பேருமே கரெக்டாக கெஸ் பண்ணிருக்கீங்க. For 132, option D, 4 is the correct answer. Next, 135, snap head rivets are used in dash. So பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். So starting from 130, 131, 132 and 133. So fourth question rivet base பண்ணியே பார்த்தீங்கன்னா 4 question கேட்டிருக்காங்க out of 20 questions from this particular unit. ஓகேவா? Snap head rivets are used in dash. Aircraft body, shipbuilding, structural work, all of these. What is the correct answer for question number 133? Those who are watching live, you can guess the answer. Likewise, share the link with your friends so that they can also join in MCQ question discussion. 133. Snap head rivets are used in dash. 133 kana answer enna? Sabranivas option B. Anyone else? Those who are watching live? Those who are watching live? Anyone else? வேற யாராவது கெஸ் பண்றீங்களா? 133 கான ஆன்சர் என்ன? What is the correct answer for question number 133? Sabranivas option B, Anand option D, Srirangan option D and Hadia option D. So we have 4 guesses, 5 பேர்ல 4 பேர் ஆப்ஷன் D, ஒருத்தர் ஆப்ஷன் B. செக் பண்ணி பார்ப்போம். Snap head rivets are used in dash.
So these round head rivets were commonly used in large structural work where strength is needed. So boiler making, shipbuilding. For example, iron snap head rivets pass through joint hammer. Okay. So boiler making, shipbuilding. So in that structural work, large structural work where strength is needed. So in that the snap head. So this is snap head. So these are all the some of the different types of rivets based on the head flat head countersunk, round countersunk, pan head with taper neck. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா so round-ஆ இருக்கு. It's like a ஒரு mushroom shape மாதிரி இருக்கு. So it is called as snap head. ஓகேவா? So it's shipbuilding யூஸ் பண்றாங்க. Aircraft. Okay. So shipbuilding-உம் இருக்கு. Structural work-மே இருக்கு. Option D or option B? Okay, it should be used in large structural work where கண்டிப்பா போ large structural work அப்படின்னா aircraft body, shipbuilding, structural work அப்படின்னும் போது option D is the correct answer. For question number 133, option D. So Anand, Srirangan, Chatraviraj and Hadia எல்லாருமே கரெக்டாக கெஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஈவன் சப்ரனிமா சொன்ன ஆன்சரும் கரெக்டு. ஸோ கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆப்ஷனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் ஸ்ட்ரக்சரல் ஒர்க் அப்படின்றதால ஆல் ஆஃப் தீஸ் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 134. The universal coupling is dash. The universal coupling is dash. For question number 134, what is the correct answer? Option A, flexible coupling. Option B, rigid coupling. Option C, used to connect perfectly aligned shaft. And option D, none of these. What is the correct answer for? Yes, 133 ke option D. So all of these. Machine design tomorrow morning class. Yes, Dhanasekar, nalik morning 8 AM we have class tomorrow. It will be based on machine design topic. Machine design la ஒரு first 1/3 நாளைக்கு காலையில, remaining ஒரு 1/3 நாளைக்கு ஈவினிங். ஸோ அடுத்த செட் ஆஃப் லாஸ்ட் 1/3 பார்த்தீங்கன்னா சண்டே மார்னிங் வில் ஹாவ் கிளாஸ். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 134, universal coupling is dash. Flexible coupling, rigid coupling, used to connect perfectly aligned shaft, and option D, none of these. Question number 134 கான ஆன்சர் என்ன? So 134, Chhatrapati Raj option D, Srirangan option D, Hadia option A, Tamil Mek Anand option A and Sabrinivas option A. So 4 பேர் option A, ஒருத்தர் option D சொல்லிருக்கீங்க. செக் பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. So this is universal coupling. Universal coupling is a flexible coupling. For question number 134, option A, flexible coupling is the correct answer. ஏன்னா இது rigid coupling கிடையாது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு perfectly aligned shaft இல்லைனாலுமே கொஞ்சம் ரெண்டு ஷாஃப்ட்டுக்குமே கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருந்தாலுமே it can be used for connecting. அதனால் ஆப்ஷன் சியும் வராது. ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ரிவிட்ஸ் மிஷின் டிசைனில் வரும், அதான் சொன்னேன். ஓகேப்பா, ரைட். ரிவிட்ஸ் டாபிக் இருக்குது, வெல்டிங் இருக்குது, போல்ட்ஸ், நட்ஸ், ஃபாஸ்ட்னஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாபிக் வைஸாக டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆல் தோஸ் வில் பி சீயிங் டுமாரோ. அடுத்த 3 கிளாஸில் ஆல் த டாபிக்ஸ் வில் பி சீயிங். Next, moving on to the next question. So question number 134, Chhatrapati Raj, Hadia, Tamil Mek Anand, Sabrinivas 4 பேருமே கரெக்டா கெஸ் பண்ணிருந்தீங்க. Moving on to the next question. Question number 135, lag bolt is generally used in dash. இதுவுமே ஒரு டிசைன் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின் தான். Lag bolt is generally used where? Option A, wooden construction. Option B, electrical equipment. Option C, fastening, casting, and option D, all of these. What is the correct answer for question number 135? Those who are watching live, you can guess the answer. Likewise, share the link with your friends so that they can also join in MCQ question discussion.
135 கான ஆன்சர் என்ன? What is the correct answer for question number 135? Lag bolt is generally used there. Anand 135 option D. Srirangan 135 option D. Any other guesses by those who are watching live? So lag bolt oda shape எப்படி இருக்கும், என்ன purpose அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனா you can easily guess. So Chhatrapati Raj option D. Sabrinivas option A. So we have 4 guesses so far. 3 பேர் option D, ஒருத்தர் option A. செக் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. So Hadia option A. So out of 5 guesses so far, 3 பேர் option D, 2 பேர் option A. செக் பண்ணி பார்ப்போம். So lag bolt, lag screws are generally used to connect heavy number and other metals that bear an intense load. They differ from other more common screws such as wood screw, sheet metal screw and self drilling screw. So இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா wood screw, machine screw, thread screw. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா lag bolt. Bolts with a wood thread and pinned tip. ஓகேவா? ஸோ ஷார்ப்பாக இருக்குதுல்ல, ஸோ அதை வச்சே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இட் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் என்ன பர்பஸ். ஸோ இதே மாதிரி என்ன ஸ்க்ரூ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வுட் ஸ்க்ரூஸ்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேப்பராக இருக்குது. எதனால? ஸ்க்ரூஸ் வித் அ ஸ்மால் ஷாங்க் அண்ட் டேப்பர்டு பாயிண்ட் ஃபார் யூஸ் இன் வுட்டுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்பஸ். ஷீட் மெட்டல் ஸ்க்ரூவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி த்ரெட்டட் ஸ்க்ரூஸ் வித் அ பாயிண்ட் ஃபார் யூஸ் இன் ஷீட் மெட்டல். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஸோ உட்டன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு மட்டும் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு இல்லை, ஃபாஸ்னிங் காஸ்டிக்கும் இல்லை. ஒன்று உட்டன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஷீட் மெட்டல். therefore option A is the correct answer for question number 135. option A. ஸோ சபர்னிவாஸ், நெய்வேலி அண்ட் ஹாடியா 2 பேருமே கரெக்டாக கெஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. for question number 135 option A is the correct answer. ஆப்ஷன் D வராது. ஏன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கும் ஃபாஸ்னிங் காஸ்டிங்க்கும் நம்ம இந்த ஷார்ப் எட்ஜ் இருக்க டூல் யூஸ் பண்ண, த்ரெட்டு போல்ட் யூஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை. ஸோ உட்டன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதே மாதிரி ஷீட் மெட்டலுக்கு மட்டும்தான். ஓகேவா? மூவிங் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். கொஸ்டின் நம்பர் 136. Socket joint is mostly used for pipes which dash? Question number 136. Those who are watching live, you can guess the answer. Wooden construction, fastening beams, building fence, docks, lag bolt use. Okay, thank you. So note பண்ணிக்கங்க. Question number 135 க்கு one of the supporting statement. Next, question number 136. Socket joint is mostly used for pipes which dash? Socket joint is mostly used for pipes which dash? The options given are: option A, carry steam at high pressure; option B, carry water at low pressure; option C, are buried in the earth; and option D, carry fluid at high pressure. What is the correct answer for question number 136? 136 கான ஆன்சர் என்ன? Those who are watching live, you can guess the answer. Likewise, share the link with your friends so that they can also join in the MCQ question discussion. 136 option D. Socket joint is most used for pipes which dash? Carry steam at high pressure, carry water at low pressure, are buried in the earth, and option D, carry fluid at a high pressure. 136 கான ஆன்சர் என்ன? So we have 3 guesses so far. ஒருத்தர் ஆப்ஷன் D, 2 பேர் ஆப்ஷன் B. செக் பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. What is the correct answer for question number 136? So out of 4 guesses so far, 3 பேர் ஆப்ஷன் B, ஒருத்தர் ஆப்ஷன் D. The pipe joint mostly used for pipes carrying water at low pressure is socket joint. So water at low pressure க்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா we will be using socket joint for question number 136. Option B is the correct answer. Sabrinivas, Hadia and Tamil Mek Anand 3 பேருமே கரெக்டாக கெஸ் பண்ணிருக்கீங்க.
For question number 136, option B is the correct answer. Moving on to the next question. Question number 137. Which of the following is a friction clutch? Which of the following is a friction clutch? Cone clutch, band clutch, illa disc clutch, or all of these? Moving on to the next question. Question number 137. So 136 socket joint இன்னொரு name வந்து பாத்தீங்கன்னா coupler joint. Sabranivas, okay. So others, please do make a note of it. Moving on to the next question. Question number 137. Which of the following is a friction clutch? Which of the following is a friction clutch? Option A, cone clutch. Option B, band clutch. Option C, disc clutch. And option D, all of these. What is the correct answer for question number 137? Anand option D, Chhatrapati Raj option D. Anyone else, those who are watching live, can guess the answer. 137 கான answer என்ன? What is the correct answer for question number 137? Check பண்ணி பாப்போமா என்ன ஆன்சர்னு. Any other guesses by those who are watching live? 137. Okay, check பண்ணி பார்க்கலாம். ரெண்டு பேர் கெஸ் பண்ணிருக்கீங்க. மூணு பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி. So disc, plate clutch, cone clutch, centrifugal clutch are examples of friction clutch. Therefore option D is the correct answer. ஏன்னா friction clutch அப்படின்றது cone clutch friction clutch தான். band clutch, disc clutch, centrifugal clutch இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா friction clutch category தான். அதனால all of these, option D is the correct answer for question number 137. option D. நோட் பண்ணிக்கங்க. ஸோ எல்லாருமே கரெக்டாக கெஸ் பண்ணிருக்கீங்க. குட் ட்ரை. Moving on to the next question. Question number 138. The ratio of maximum fluctuation of speed to the mean speed is called dash. Moving on to the next question. Question number 138. The ratio of maximum fluctuation of speed to the mean speed is called dash. Fluctuation of speed, coefficient of fluctuation of speed, maximum fluctuation of speed, none of these. What is the correct answer for question number 138? Check பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. Question number 138. I'll repeat once again. The ratio of maximum fluctuation of speed to mean speed is called dash. The ratio of maximum fluctuation of speed to mean speed is called dash. Any guesses for question number 138? So 138 option B by Anand and Hadia சொல்லிருக்கீங்க. செக் பண்ணி பாப்போம். Any other guesses? What is the correct answer for question number 138? Chhatrapati Raj option B, Sabranivas option B. So guess பண்ணிருக்க நாலு பேருமே option B சொல்லிருக்கீங்க. The ratio of maximum fluctuation of speed to the mean speed is called coefficient of fluctuation of speed. For question number 138, option B, coefficient of fluctuation of speed is the correct answer. That is maximum fluctuation of speed divided by mean speed. That is ratio of maximum fluctuation of speed to the mean speed is called coefficient of fluctuation of speed. Very good. எல்லாரும் கரெக்டாக கெஸ் பண்ணிருக்கீங்க. Moving on to the next question. Question number 139. The maximum shear stress induced in the wire of a circular section of a helical spring depends on dash. Question number 139. The maximum shear stress in the wire of a circular section of a helical spring depends on dash. Material of the wire, size of cross section, the ratio of D by O, illa all of these. What is the correct answer for question number 139? What is the correct answer for question number 139? Those who are watching live, you can guess the answer. What is the correct answer for question number
139. Check பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. Those who are watching live, you can guess the answer. Likewise, share the link with your friends so that they can also join in the MCQ question discussion. 139 D B B D. So 4 பேர் கெஸ் பண்ணதுல 2 பேர் ஆப்ஷன் B, 2 பேர் ஆப்ஷன் D சொல்லிருக்கீங்க. செக் பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. For question number 139, what is the correct answer? When force applied, spring as a whole is compressed or elongated, but this overall deformation comes about due to torsional bending or torsional deformation by the spring wire. Stiffness K is equal to GD power 4 divided by 8D cube by N. So for a given helical spring, the spring constant depends on coil diameter, wire diameter and the number of active turns. So அப்படி பார்க்கும்போது மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா we need இது எதெல்லாம் பொறுத்து டிபெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா மெட்டீரியல் ஆஃப் த வயரை பொறுத்து, சைஸ் ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் பொறுத்து, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா D by O நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இது பொறுத்துமே வந்து மாறும். therefore for question number 139 எல்லா ஆப்ஷனுமே கரெக்டாக இருக்கிறதால ஆப்ஷன் D, all of these is the correct answer. ஸோ தமிழ் மெக்கானந்த் அண்ட் ஹேடியா ஆப்ஷன் D சொல்லியிருக்கீங்க. வெரி குட், கரெக்டாக கெஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. Moving on to the next question, question number 140. The wire rope makes contact at dash. Question number 140. The wire rope makes contact at dash. Option A, bottom of the groove of the pulley. Option B, sides of the groove of the pulley. Option C, sides and bottom of the groove of the pulley. And option D, anywhere in the groove of the pulley. ஒரு பெல்ட் டிரைவு, ரோப் டிரைவில் 2 புள்ளிக்கு நடுவில் ஒரு ரோப் சிஸ்டம் இருந்தது அப்படின்னா எந்த இடத்துல ரோப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புள்ளியோட கான்டாக்ட் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின். What is the correct answer for question number 140? I'll repeat once again. The wire rope makes contact at dash. Bottom of groove of the pulley, sides of groove of the pulley, sides and bottom of groove of the pulley, and anywhere in the groove of the pulley. What is the correct answer for question number 140? Satrapati Raj option D, Hadia option A, Sabranivas option A, Tamil Mekanand option A, and Dhanasegar option B. 3 பேர் ஆப்ஷன் A, ஒருத்தர் ஆப்ஷன் B, ஒருத்தர் ஆப்ஷன் D. செக் பண்ணி பார்ப்போம். We have 5 guesses for question number 140. Wire ropes can make contact at the bottom of the pulley groove. This is due to the gravity acting on the rope and the pulley. Wire ropes can also make contact at the sides of the pulley groove. So normally வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா it acts at the bottom, at sometimes can also act at the sides of the pulley groove. So வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's not option A, it's option C. The wire ropes make contact at the sides and bottom of the pulley. So ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா bottom of the groove of the pulley happening, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா sides of the groove of the pulley happening, therefore it's option C. So wire ropes can make contact at the bottom of the pulley. This is due to the gravity acting on the rope. So wire ropes can also make contact on the sides. So எப்பயுமே கிடையாது, at times it can also make contact. So அதனால we need to come to a conclusion whether it's option A, B or C. So default act ஆகிறதுனால என்ன பண்ணலாம், we can consider it as லாஸ்ட் இயர் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல பெல்ட் பேஸ் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க, பெல்ட் ஆன் புள்ளி. ஸோ பெல்ட்டுக்கும் வயருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது there is a சார் ஆப்ஷன் ஏ தான் வரும். ஓகேப்பா, நானும் ஏ தான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். பட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் டிஃபால்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ, அட் சம்டைம்ஸ்
side of the புள்ளியுமே happening கொடுத்திருக்காங்க. So we'll conclude, stick to the point which is the main one. So due to gravity வந்து பாத்தீங்கன்னா rope வந்து பாத்தீங்கன்னா will act in the bottom of the pulley groove. Okay வா? Thank you Anand. For question number 140, option A is the correct answer. Hadia, Tamil Mekkanan, எல்லாருமே கரெக்டா கெஸ் பண்ணிருக்கீங்க. Sabrinivas also. Correct தான்பா. Okay. For question number 140, option A, bottom of the groove is the correct answer. Very good. Next, question number 141, the minimum nominal pitch dia for a V pulley is dash. Question number 141, the minimum nominal pitch dia for a V pulley is dash. What is the correct answer for question number 141? Those who are watching live, you can guess the answer. Likewise, share the link with your friends so that they can also join in MCQ question discussion. Check பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. Those who are watching live, you can guess the answer. Likewise, share the link with your friends so that they can also join in MCQ question discussion. Check பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. Question number 141 கான ஆன்சர் என்ன? I'll repeat the question once again. The minimum nominal pitch dia for a V pulley is dash. 50 mm, 65 mm, 75 mm and 90 mm. Question number 141 கான ஆன்சர் என்ன? Guys, sorry for the delay. So இன்னைக்கு 30 questions முடிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம். அப்பதான் நாளைக்கு நாளன்னைக்குமே 25 முடிக்கணும். So that 200 questions will be completed for 2008 question paper. ஒரு question hour முடிக்கலாம் அப்படின்றத ஒரு ஐடியா. ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம 15ல் ஆரம்பித்தோம், அப்புறம் 20ஆக மாறிச்சு, அப்புறம் 25, இன்னைக்கு 30. ஸோ ப்ளீஸ் டூ பேர் வித் மீ ஃபார் ஒன் டே. ஸோ நாளைக்கு நாளைக்குமே 25 தான். ஸோ அதனால கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம். 141 ஆப்ஷன் ஏ, ஆப்ஷன் டி அண்ட் ஆப்ஷன் டி. ஸோ மூணு பேரில் 2 பேர் ஆப்ஷன் டி, ஒருத்தர் ஆப்ஷன் ஏ சொல்லியிருக்கீங்க. செக் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. ஃபார் கொஸ்டின் நம்பர் 141, வாட் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர்? ஸோ ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வீபெல் செக்ஷனில் ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, தி மினிமம் நாமினல் பிட்ச் டயா ஃபார் அ வி புள்ளி. மினிமம் நாமினல் பிட்ச் டயா ஃபார் அ வி பெல்ட் புள்ளிக்கு என்ன? ஸ்டார்டிங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னது 75 தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ ரெக்கமெண்டட் மினிமம் புள்ளி pitch diameter D is 75. Therefore, the nominal pitch diameter for a V pulley is option C, 75 mm. Note பண்ணிக்கங்க, based on the standard V bell section, the nominal pitch diameter, pulley pitch diameter பார்க்கும்போது it's option C, 75 mm is the correct answer. Note பண்ணிக்கங்க. Good try. Moving on to the next question. Question number 142. The ratio of number of teeth and pitch cycle diameter of a spur gear is called dash. Question number 142. The ratio of number of teeth and pitch circle diameter of a spur gear is called dash. Option A, pitch. Option B, circular pitch. Option C, diametral pitch. And option D, module. What is the correct answer for question number 142? Those who are watching live, you can guess the answer. Likewise, share the link with your friends so that they can also join in MCQ question discussion. 142 kana answer enna? What is the correct answer for question number 142? Any guesses by those who are watching live? Sabrinivas option D, module சொல்லிருக்கீங்க. So we have more than 15-16 persons watching live. Check பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. Any other guesses by those who are watching live? 142 கான ஆன்சர் என்ன? Sabrinivas option D, Hadia option D, Tamil Mekkanand option C, and Chhatrapati Raj
ஆப்ஷன் டி. ஸோ 3 பேர் ஆப்ஷன் டி, ஒருத்தர் ஆப்ஷன் சி சொல்லியிருக்கீங்க. செக் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. The number of total ratio of number of teeth and pitch circle diameter of a spur gear is called circular pitch. The ratio of pitch circle diameter in millimeters to the number of teeth is called circular pitch. For question number 142, option B is the correct answer. The ratio of number of teeth க்கும் pitch circle diameter க்கும், number of teeth க்கும் pitch circle diameter க்கும் உள்ள ரேஷியோ என்னது? சர்க்குலர் பிட்ச். கரெக்ட் தானே? இஃப் ஐ எம் ராங் ப்ளீஸ் டு செக் மீ, ப்ளீஸ் டு கரெக்ட் மீ. ரேஷியோ ஆஃப் pitch circle diameter, number of teeth, ratio of number of teeth and pitch circle diameter. The ratio of pitch circle diameter number of teeth. ஒரே நிமிஷம் செக் பண்ணிக்கிறேன். The ratio of number of teeth and pitch circle diameter of a spur gear. So நம்ம என்ன ஆப்ஷன் போட்டிருக்கோம்? சர்க்குலர் பிட்ச். Ratio is the keyword. Yes, okay. Right. Module is equal to D by T. T is equal to T by D. Number of teeth க்கும் number of diameter க்கும். ஓகேவா? கரெக்ட் தான்ப்பா. 142 ஆப்ஷன் சி. ஸோ ஐ வாஸ் ஹேவிங் அ டவுட், அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக இருக்குது. ஒரே நிமிஷம் செக் பண்ணிக்கலாம். நம்பர் ஆஃப் டீத் அண்ட் பிட்ச் சர்க்கிள் டயாமீட்டர். Just a minute. 142. C is correct. Okay. Module is the ratio of pitch circle diameter number of teeth. So நமக்கு என்ன வேணும்? number of teeth க்கும் pitch circle diameter குள்ள ரேஷியோ தான் வேணும். number of teeth, the ratio of number of teeth and pitch circle diameter. So T by D என்ன? T by D வந்து diametral pitch தான் கரெக்ட். ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட். ஓகேப்பா, ரைட், தேங்க்யூ.
So I was having a confusion. So thank you all for correcting me. The starting ல சொன்னிருந்தேன். Some questions I might have made wrong. For question number 142, option C is the correct answer. கண்டிப்பா இந்த question கேட்டாங்கன்னா யாருமே மறக்க மாட்டீங்க. So everyone, it's a lesson. So 143, option C, the ratio of number of teeth and pitch circle diameter of a spur gear is option C, inverse of module. Okay, thank you Sindhuja, thank you for joining. For 142, option C is the correct answer. Okay, module வந்து D by T, diametral pitch வந்து பாத்தீங்கன்னா T by D. Very good. It's a good comparison. Moving on to next question, question number 143. Backlash அப்படின்றது என்ன? ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, வாட்டர் ஹேமர், அதே மாதிரி ஹண்டிங். ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேர்மு, பேக்லாஷ் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம். ஸோ பேக்லாஷ் அப்படின்றது எங்கே ஏற்படும் அப்படின்னா கியரில் ஏற்படும். 2 கியர் எங்கேஜ் ஆகும்போது ஏற்படக்கூடிய ஒரு ஃபினாமினன். ஸோ பேக்லாஷ் இருக்கிறதுனால தான் லேத்தில் முன்னாடி லேத்துலலாம் கியர்ஸ் தான் இருக்கும். அந்த கியர்ஸில் பேக்லாஷ் ஏற்படுறதுனால தான் சிஎன்சி மிஷின்ஸ் அப்படின்றது அட்வான்ஸ் போனாங்க. சிஎன்சியில் என்ன கிடையாது, கியர்ஸ் கிடையாது, அதுக்கு பதில் they have recirculating ball screw. ஓகேவா, இட்ஸ் a important question. Backlash. ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னாலஜி 1 இருந்து மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னாலஜி 2ல சிஎன்சி பார்ட் ஆட் ஆனதுக்கான முக்கியமான காரணமே இந்த ஒரே ஒரு டேர்ம் தான். பேக்லாஷ் இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன? வாட் டு வி கால் இட் as backlash? Question number 143. Option A, sum of clearance of 2 gears. Option B, mutual play between 2 gears. Option C, the amount by which tooth space exceeds the thickness of an engaging teeth. And option D, none of these. What is the correct answer for question number 143? Check பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. What is the correct answer for question number 143? So gears இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ ஒரு கியர் டீத் இருக்கு அப்படின்னா இன்னொரு கியர் டீத் இருக்கு. ஸோ அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்க கியர். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்க கியர். 2 கியர் இன்னொரு கியர் எங்கேஜ் ஆகும்போது ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் டீத் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது கியர் எங்கேஜிங் டீத்துக்கு நடுவில் ஒரு கேப் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் as backlash. ஸோ இந்த கியர்ஸில் இது இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டுமே மோதிக்கிறன வாய்ப்பு இருக்குது. ரொம்ப க்ளோஸ் டாலரன்ஸ் கிளியரன்ஸில் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபைன் அந்த சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் மெஷரிங் பண்ண முடியாது ஆல்வேஸ். ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும் போனால் லேமேன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வி கேன் கால் இட் as a play. ஸோ எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆக்சிலரேட்டர், இஃப் இட்ஸ் a 2 வீலர், நம்ம ஆக்சிலரேட்டர் த்ராட்டில் கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் நம்ம ஆக்சிலேட்டர் மூவ் பண்ணும்போது என்ன இருக்காது, மூவ்மெண்ட்டே இருக்காது, வெஹிக்கிளோட மூவ்மெண்ட்டே இருக்காது. இட் இஸ் கால்ட் as play. ஒரு 4 வீலர்ஸில் எடுத்துங்க, அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சிலேட்டர் பெடல் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஒரு பர்டிகுலர் மூவ்மெண்ட்டுக்கு என்ன இருக்காது, வெஹிக்கிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிலேஷனே இருக்காது. பட் ஸ்டில் இஃப் யூ ப்ரெஸ் என்ன ஆகும், மூவ்மெண்ட் இருந்தாலுமே வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிலேட் ஆகாது. தட் இஸ் கால்ட் as play. அந்த மாதிரி ஒரு பிளே 2 கியருக்கு நடுவில் இருந்தது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் as backlash. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீசர்க்குலேட்டிங் பால் ஸ்க்ரூன்னு சிஎன்சியில் நம்ம ஓவர் கம் பண்ணது. கியர்ஸ் வந்து கியர்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு பால் பேரிங் வச்சிருக்காங்க. இதில் ஃபர்ஸ்ட் பால் பேரிங்கை 0.1 mm மூவ் பண்ணிங்கன்னா 4th பால் பேரிங்குமே வில் மூவ் 0.1 mm. ஏன்னா ஒரு 2 பால் பேரிங் நடுவில் என்ன கிடையாது, கேப்பே கிடையாது. 2 பால் பேரிங்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பால் பேரிங் எவ்வளோ மூவ் ஆகுதோ சேம் அமௌண்ட் வில் பி மூவ்ட் ஆன் தி செகண்ட் ஒன். இதே 100 இருந்தாலுமே ஃபர்ஸ்ட் பால் பேரிங் 100 பால் பேரிங்ஸ்மே ஒன்று கான்டாக்டில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பால் பேரிங் எவ்வளோ நீங்கள் அதுக்கு மூவ்மெண்ட் கொடுக்குறீங்களோ எக்ஸாக்ட் சேம் மூவ்மெண்ட் வில் பி reflected on the 100th bearing which is over there. That is called as recirculating ball screw. It is the basic principle used in CNC machines which avoid gears for working. So 143 என்ன ஆன்சர்னு பார்ப்போம். சபர்னிவா, சாடியா and தமிழ் மெக் 3 பேருமே ஆப்ஷன் சி. So backlash sometimes called as lash or play. ஓகேவா, the amount of clearance between the mated gear teeth. ஒரு கியர் இங்கே இருக்குது, இன்னொரு கியர் இருக்குது, 2 கியர் இன்னொன்று மேட் ஆகும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடைப்பட்ட கேப்புக்கு பேர் தானே அது பேக்லாஷ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்படி தான் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். சம்டைம்ஸ் இந்த ரிவர்ஸில் அந்த கேப் இருக்கிறதுனால
it can go in alternate direction. Therefore, the amount by which the tooth space exceeds the thickness of an engaging teeth is called as backlash. 143 க்கு option C is the correct answer. Sabranivas, Hadia and Tamil Mekmanan மூணு பேருமே கரெக்டாக கெஸ் பண்ணிருக்கீங்க. வெரி குட். நெக்ஸ்ட் 144. Gears which connect inclined shaft which is produced would intersect at same angle in the same plane are known as dash. Question number 144 கான ஆன்சர் என்ன? 144. I'll repeat once again. Gears which connect inclined shaft which is produced would intersect at the same angle in the same plane are known as dash. Spur gear, bevel gear, spiral hypoid gear, worm wheel. What is the correct answer for question number 144? Those who are watching live, you can guess the answer. Likewise, share the link with your friends so that they can also join in MCQ question discussion. 144 கான ஆன்சர் என்ன? Sabranivas option B. Anyone else? Hadia option B. 144. செக் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன ஆன்சர்னு. So we have two guesses so far. 144 க்கு என்ன ஆன்சர் செக் பண்ணி பார்ப்போம். Gears which connect inclined shaft which is produced which if produced would intersect at the same angle in the same plane are known as dash. Options given are spur gear, bevel gear, spiral hypoid gear or worm wheel. So மூணு பேர் கெஸ் பண்ணிருக்கீங்க. மூணு பேருமே ஆப்ஷன் பி சொல்லிருக்கீங்க. So types of gear: spur gear, helical gear, double helical herringbone, இது spiral bevel, இது mitter, இது straight bevel, internal gear, worm wheel, rank and pinion. So இந்த spiral bevel, mitter gear அதே மாதிரி இந்த bevel gear. இந்த ஸ்பைரலுக்கும் ஸ்ட்ரெயிட் பெவலுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is somewhat resembling the question. That is option B is the correct answer. Inclined shaft intersect at the same angle in the same plane are known as bevel gears. For question number 144, option B is the correct answer. Note பண்ணிக்கங்க. So worm wheel இங்க இருக்கு. This is the worm wheel. அதே மாதிரி ஸ்பைரல் ஹைபாய்ட் கியர் அப்படின்றது இது. This one. நாலு ஆப்ஷன்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக I have added some images. ஸ்பைரல் ஹைபாய்டுன்றது இது. பெவல் கியர் அப்படின்றது ஸ்பைரல் பெவல் ஒன்று இருக்கு, ஸ்ட்ரெயிட் பெவல் ஒன்று இருக்கு. ஸோ வார்ம் கியர் அப்படின்றது இங்க இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன். விச் கனெக்ட் இன்க்ளைன்டு ஷாஃப்ட். ஓகேவா? விச் கனெக்ட் இன்க்ளைன்டு ஷாஃப்ட். நெக்ஸ்ட் ஸோ ஆனந்த் 144 ஆப்ஷன் டி சொல்லியிருக்கீங்க வார்ம் வீல். வார்ம் வீல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்செக்டிங் ஷாஃப்ட்டுக்கு ஓகே, இன்க்ளைன்ட் அப்படின்னும் போது அந்த ஆப்ஷன் வராது. ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 144 ஆப்ஷன் பி bevel gear is the correct answer. Moving on to the next question. 145. The helix angle for single helical gear ranges from dash. Question number 145. The helix angle for single helical gear ranges from dash. 10 degree to 15 degree, 15 degree to 20 degree, 20 degree to 35 degree and 35 to 50 degree. What is the correct answer for question number 145? Those who are watching live, you can guess the answer. Likewise, share the link with your friends so that they can also join in MCQ question discussion. Check பண்ணி பாப்போம். 145 கான ஆன்சர் என்ன? What is the correct answer for question number 145? The helix angle for single helical gear ranges from dash 10 to 15, 15 to 20, 20 to 35 and 35 to 50. Option C, B, A and B. So ரெண்டு பேர் option B, ஒருத்தர் option A, இன்னொருத்தர் option C சொல்லிருக்கீங்க. செக் பண்ணி பாப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. Helix angle varies from 5 to 45 degree. The helix angle for single helical gear falls between 20 to 35. Double helical gear falls between 20 to 45. நம்ம क्वेश्चनல கேட்டிருக்காங்க சிங்கிள் ஹெலிக்கல் கியர் அப்படின்னும் போது 20 to
35. Option C is the correct answer. Hadia correct guess பண்ணிருக்கீங்க. For question number 145, option C is the correct answer. Moving on to the next question. Question number 146. In spiral bevel gears, the axes are dash. In spiral bevel gears, the axes are dash. So two questions முன்னாடி பார்த்தோம். Spiral bevel gear. In spiral bevel gears, axes are dash. Okay, so now we have clear answer. Question number 146 கான answer என்ன? Option A, non-parallel, non-intersecting and teeth are curved. Non-parallel, non-intersecting and teeth are straight. Intersecting teeth are curved and oblique. Intersecting teeth are curved and can be ground. Question number 146 கான answer என்ன? Sabranivas option B. Check பண்ணி பாப்பா என்ன ஆன்சர்னு. Those who are watching live, you can guess the answer. Likewise, share the link with your friends so that they can also join in MCQ question discussion. Any other guesses by those who are watching live? In spiral bevel gears, the axes are dash. Check பண்ணி பாப்பா என்ன ஆன்சர்னு. Any other guesses by those who are watching live? வேற யாரா கெஸ் பண்றீங்களா? 146 சப்ரனிவாஸ் ஆப்ஷன் B சொல்லிருக்கீங்க. செக் பண்ணி பாப்போம். So it's Hadia option B. The axes of spiral bevel gears are non-parallel, non-intersecting. Non-parallel and intersecting. Non-parallel, non-intersecting. So 146 க்கு option A. In spiral bevel gears, the axes are non-parallel and non-intersecting and the teeth are curved. For question number 146, option A is the teeth are curved or straight. Teeth are curved. Yes, teeth are curved. Therefore, for question number 146, option A is the correct answer. Note பண்ணிக்கங்க. Spiral bevel gears பொறுத்த வரைக்கும் axes are non-parallel, non-intersecting and the teeth are curved. Moving on to the next question. Question number 147. The type of gear used for speed reduction of 50:1 will be dash. What is the correct answer for question number 147? The type of gear used for speed reduction of 50:1 will be dash. Question number 147 கான ஆன்சர் என்ன? தமிழ் மெக் ஆனந்த் ஆப்ஷன் D, குருராகவன் ஆப்ஷன் D, சப்ரனிவாஸ் ஆப்ஷன் D and Hadia ஆப்ஷன் D. ஸோ எல்லாருமே ஆப்ஷன் D சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ ஆப்ஷன் A, herringbone. Number 2 on the right top, it's hypoid. Left bottomல இருக்கிறது bevel gear and right bottomல இருக்கிறது worm and worm wheel. ஸோ ஸ்பீட் டிரெக்ஷன் அப்படின்னு வந்தாலே அதுவும் 50:1 வரும்போது இட்ஸ் none other than worm wheel.
The type of gear used for speed reduction of 50:1 is option D. Worm wheel is the correct answer. எல்லாருமே கரெக்டாக கெஸ் பண்ணிருக்கீங்க. All 5. Moving on to the next question. Question number 148. The axial thrust on the worm WA is given by dash. Axial thrust on the worm wheel. Axial thrust on the worm is given by dash. WA is equal to WT tan pi. WA is equal to WT divided by tan pi. WA is equal to WT into tan alpha. So tan lambda. And option D, WA is equal to WT divided by tan lambda. What is the correct answer for question number 148? Guys, come on, last 3 questions. The axial thrust on the worm is given by dash. What is the correct answer for question number 148? Check panni paapom enna answer nu. Those who are watching live, you can guess the answer. Likewise, share the link with your friends so that they can also join in MCQ question discussion. Check panni paapom. 148. So axial force thrust on the worm WA is equal to WT divided by tan lambda. For question number 148, option D is the correct answer. Note பண்ணிக்கங்க. Axial thrust on the worm wheel WA is given by WA is equal to WT divided by tan lambda, where WT is equal to tangential force acting on the worm and lambda is the lead angle. WA அப்படின்றது axial thrust அப்படின்னா WT அப்படின்றது tangential force acting on the worm and lambda அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா lead angle. For question number 148, option D is the correct answer. Next, question number 149. The actual length of the belt is slightly less than calculated because of what? Question number 149. The actual length of the belt is slightly less than the calculated because of what? Option A, to give initial tension, due to creep, due to slip, to provide strength. So நம்ம ரெண்டு புள்ளிக்கு நடுவில் பெல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். ஒரு த்ரெட் வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன டிஸ்டன்ஸ் வருதோ அதை விட பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெல்ட்டோட லென்த்து கம்மியாக இருக்குது, ஸ்லைட்லி லெஸ் தேன் தி calculated. அது எதனால் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். 149க்கான ஆன்சர் என்ன? The given options are to give initial tension, option B due to creep, option C due to slip, and option D to provide strength. What is the correct answer for question number 149? 149க்கான ஆன்சர் என்ன? செக் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. Those who are watching live, you can guess the answer. Likewise, share the link with your friends so that they can also join in MCQ question discussion. 149க்கான ஆன்சர் என்ன? Sabriniwas option A, Hadia option D. செக் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆன்சர்னு. The actual length of the belt is slightly less than the calculated length to reduce the slip in the belt. Option C is the correct answer. So it's not option A or B. The correct answer is option C. Muhammad Muzammil, good evening. Thank you for joining. For question number 149, option C, due to slip is the correct answer. Very good. Hadia correct guess பண்ணிருக்கீங்க. For question number 149, option C is the correct answer. Moving on to the next and last question for today. Question number 150. High speed steel tool material contains carbon of dash. HSS steel carbon content எவ்வளவு இருக்கும்? Question number 150. High speed steel tool material contains carbon percentage of dash. Option A 0.6 to 1, option B 2 to 4, option C 4 to 6, and option D 6 to 10%. What is the correct answer for question number 150? Those who are watching live, you can guess the answer. Likewise, share the link with your friends so that they can also join
in MCQ question discussion. Question number 150 கான ஆன்சர் என்ன? சத்ரபதி ராஜ் ஆப்ஷன் C 4 to 6. ஓகே. முகமது முச்சமில் ஆப்ஷன் B. Sabrinivas option A. Anyone else? Hadia option A. So we have 4 options. A, B, C. ரெண்டு பேர் ஆப்ஷன் A, ஒருத்தர் ஆப்ஷன் C, ஒருத்தர் ஆப்ஷன் B. செக் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன ஆன்சர்னு. ஃபார் கொஸ்டின் நம்பர் 150. ஹை ஸ்பீட் ஸ்டீல் டூல் மெட்டீரியல் கண்டைன்ஸ் கார்பன் percentage of dash. A common type of HSS steel contains 18% tungsten, 4% chromium, 1% vanadium, and 0.5 to 0.8% carbon. So option 6, option A is the correct answer. 0.5 lirundhe 0.8%, that is 0.6 to 0.1, that is the least one. Therefore, for question number 150, option A is the correct answer. Sabrinivas, Neyveli and Hadia rendu perume correct ah guess pannirukeenga. For question number 150, option A is the correct answer. Very good. So thank you all. With this we conclude today's class. So Adda247 mobile app பத்தி ஒரு ஷார்ட்டா பார்ப்போம். Premium study material, current affairs and job alerts, daily quiz and subject wise quiz, magazines and power capsules, கடைசியா notes and articles and videos. குறிப்பா premium study material online live classes, recorded classes, mock test கான test series batch, அது இல்லாம books and e-books. இந்த 5 முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ்மே உங்களுக்கு ப்ரீமியம் ஸ்டடி மெட்டீரியல் அவைலபிளாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நோட்டிஃபிகேஷன், ஜாப் அலர்ட்ஸ்மே உங்களுக்கு உங்களோட மொபைல் ஆப் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண அவசியமே இல்லை. உங்கள் ஃபோனில் நோட்டிஃபிகேஷனில் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே வந்துடும். நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வித் திஸ் ஐ கன்க்ளூட் மை டுடேஸ் கிளாஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் Adda247. டூ லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் Adda247 தமிழ் யூடியூப் சேனல். மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் நோட்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் ஆலில் கொடுக்கும்போது எப்போலாம் யூடியூப் லைவ் வருதோ டேரெக்டாக மொபைலுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டேரெக்டாக லைவ் ஜாயின் பண்ணலாம். If you have any doubts and queries regarding mechanical engineering based exams, so SSC JE, RRB JE, TNPSC combined engineering services, combined engineering subordinate services, so TRB polytechnic lecturer, இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய mechanical based exams இருக்கு. If you have any doubts and queries, please write me at g.deepak@adda247.com. I'll repeat once again, g.deepak@adda247.com. So please to connect with me if you have any doubts and queries regarding mechanical engineering based exam, both state government as well as central government exams. Thank you all for joining. See you all tomorrow on the next session. So naaliki remaining or 25 questions. On Sunday, last 25 questions of the 200 questions from 2008 TNPSC combined engineering service exam question paper. Thank you all for joining. See you all tomorrow. Thank you all for staying till the end.